La acrobacia no sería nada sin los pilotos. La acrobacia no sería nada sin los jueces. En nuestro programa de hoy vamos a tocar esa parte de la acrobacia que es más desconocida que la otra. El juez acrobático. ¿Cómo se realiza este trabajo? En nuestro programa de hoy, jueces en la acrobacia aérea. Bienvenidos a Hangar Chats. Nos encontramos en nuestra base en el Hangar 36 al mismo tiempo que se imparte un curso internacional de jueces de acrobacia. Y estamos aquí con 4 expertos en la materia. Es un honor estar aquí con Eladi Lozano, juez internacional español, con Auger, que es uno de los jueces internacionales franceses, con Nikolai Nikitiuk, entrenador del equipo nacional de vuelo acrobático y del equipo de Rusia de acrobacia sin motor, y Elena Klimovich, que ha sido muchísimos años una de las grandes pilotos de acrobacia internacional y también ahora juez de acrobacia internacional. Hello everybody, welcome to the Hangar Chat. What got you into flying and into aerobatics? Dream. Yes. Dream from my childhood got me to, well, the dream was of flying without knowing that there is a sport aerobatics. But when I came to an air club and saw people of the national team flying aerobatics, and then I was given a ride and I was hooked and it was done. I was sold to aerobatic. Instant love. So, Nikolai, and you? How good. It's my young dream, of course. It's my young dream to fly. Of course, not special aerobatic, to fly at first. Mm-hmm. Then coming to the air club, watching to the flights. Of course, I would like to fly myself. We start fly, learning, fly, then go. And then aerobatics? Learning in the fly school, start instructor pilot, mm-hmm. and it was my professional's work. Good, continue. Then go to the national team aerobatic, then continue. And here we are. Yeah, this way. Of course. Guy, and you? C'est une histoire très longue parce que tout jeune, j'habitais à côté d'une base aérienne où il y avait des avions et c'était plus qu'un rêve puisque je voulais voler et faire comme ceux que je voyais décoller par exemple. Et j'ai commencé dans un aéroclub en 1961. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'heures. Je suis devenu instructeur en 1965 de vol en plein air en premier, puis après de vol en avion. Et à partir de 1970, j'ai été professionnel jusqu'en 2006. La partie acrobatique, si on peut dire comme ça, je l'ai vécue en 1972, simplement parce que je commençais déjà à avoir pas mal d'expérience en tant qu'instructeur et que je voulais savoir comment ça se passait dans d'autres conditions de vol. Et j'ai donc fait de la voltige aérienne jusqu'en 1984, avec une très bonne expérience sur les avions français. Et à partir de là, j'ai voulu continuer à chercher d'autres éléments et je me suis tourné bien sûr vers le jugement, uniquement pour apporter à la fois concrétiser à la fois cette expérience que j'avais du vol acrobatique et puis essayer de donner aux autres des conseils. Et les conseils n'étaient là qu'avec simplement voir ce que faisaient les autres pilotes en voltige pour les évaluer. Et ça, je l'ai fait à titre national depuis 1984 et à titre international depuis 2001.
Impressive. So, Eladi, Sí. ¿tú cómo llegaste al vuelo y a la acrobacia? Bueno, no como ellos, evidentemente, porque yo vengo del aeromodelismo. Entonces, al ser piloto de radiocontrol, pues quería hacer las figuras bien hechas, quería hacer las tablas bien hechas, quería desenvolverme bien en el tema de la acrobacia y empecé a estudiar reglamentos de acrobacia. El tema de la acrobacia real, por decirlo de una manera, no de radiocontrol, pues era un punto muy lejano para mí. Y empecé pues con mis aviones y empecé a leer reglamentos, a estudiar. Me convertí en juez de radiocontrol, tanto de aviones como de helicópteros, que son las dos disciplinas FAI. Llegué a ser juez y soy juez internacional de las dos especialidades, tanto de helicópteros como de aviones de radiocontrol. Y hace pues 14 años, 15 años, había una competición que se llamaba Copa Triangular, y ahí empecé como ayudante de juez. Y tanto tiempo pues siendo ayudante de juez, un día pues me pasa la batuta de ser juez titular en competiciones de segundo nivel y llegamos al Campeonato de España y del Campeonato de España pues a juez internacional y bueno, y aquí estoy. Siendo el juez internacional español. Bueno, ahora soy el juez internacional español. ¿Cuál es tu consideración sobre si es necesario o ayuda ser piloto para ser un buen juez? Pregunta un poco complicada de responder para no ofender a nadie. Claro, pero... Evidentemente, pero es así, ¿no? Como piloto de radiocontrol, cuando conoces las figuras y sabes la dificultad que hay a la hora de volarlas, pues evidentemente llega en tu subconsciente, llegas a perdonarle la vida o perdonarle según qué defectos a los pilotos, porque sabes la dificultad. A mí, en mi caso, en la acrobacia, como no sé lo que aguantan los pilotos en los Gs, tanto positivos como negativos, y no sé lo que se siente dentro, yo exijo que los radios sean radios, que las líneas sean líneas y que la geometría sea perfecta. Entonces, para mí, lo que sufre el piloto es su problema, no es el mío. El mío es ver que aquella geometría está bien realizada, bien hecha, y degradar la puntuación en función de los errores que se cometen. Je crois que quand on est pilote, on a déjà quelques bases sur la technique du vol et l'aérodynamique que l'on peut appliquer à la voltige aussi sans difficulté. Simplement sur le fait que c'est peut-être pas forcément nécessaire d'être pilote dès le départ, mais c'est un bon point général afin de non seulement dire aux pilotes en tant que juge ou éventuellement en tant qu'entraîneur, là, tu n'as pas corrigé telle ou telle chose parce que c'est comme ça que ça doit se passer dans l'avion. Et ensuite, je crois que avec l'expérience que l'on a lorsqu'on a beaucoup d'heures de vol, à mon avis, on apporte tout ça pour tous les pilotes et pour tout le monde. Nikolai? I think it's very important. But if you judge it before it was a good pilot, good level, high level pilot, of course he not only watching flight, not only watching line, rotation, he feeling all this situation. Of course, feeling where can possible a little bit simulate. He can simulate. For the judges who is not fly, of course, he need a little bit more time for the learning of these situations. More sensitive, more sharp. Understand. Elena? I think it's important and helpful for the judge to be a pilot because he or she understands what's going on better dynamically or technically, being inside the cockpit and knowing how the airplane behaves at different speed, how different airplanes behave. So really could understand the flying better. Another thing is that the judge, being a pilot, could give better feedback to a pilot on what was going on in the air and why a pilot got such a grade and what could be done to improve.
but at the same time, it doesn't mean that any pilot, even high-level and successful aerobatic pilot, could be a good judge. It's completely different story. The same as, well, not every pilot can be a good trainer, not every pilot can be a good judge. It's still, the judging takes its own training and practice and experience to be a good judge. Judging is difficult, it's not an easy task, but how can you explain our friends that are at home seeing this program how important is to have somebody that is helping you into the judging process? Guy. Quand ça a été peut-être plus, je dirais peut-être plus facile pour moi, à cause de mon expérience de vol et de mon expérience de pilote de voltige, de passer le cap d'être juge. Et après, avec toute mon expérience d'être juge international, j'ai quand même de toute façon eu quelques maîtres dans la matière. Et c'est très important finalement d'avoir un parrain pour ça. Et j'ai appris surtout la convivialité qu'il pouvait y avoir dans une équipe de juges. Moi, je suis, j'ai pas honte de le dire, je suis très facile à vivre, c'est-à-dire que je m'adapte à toutes les situations, je ne fais pas de catégoriel, c'est-à-dire je ne choisis pas un assistant ou je ne veux pas être l'assistant de telle ou telle personne. Je reste toujours très éventuellement humble dans la fonction, mais j'ai toujours eu des teams de voltige, juge, assistant ou assistant juge, qui m'ont parfaitement convenu et pour lesquels le résultat il est là, c'est-à-dire entre guillemets mon classement mondial qui fait que grâce à eux, mes assistants, ou éventuellement pour certains comme Eladi que j'ai assisté pendant 2 compétitions cette année, eh bien ça permet d'avoir à côté quelqu'un qui a de l'expérience et qui permet de faire. Et derrière tout ce que je fais, il y a toujours mon esprit d'être un formateur, puisque je l'ai été pendant presque 50 ans. Et ça, c'est très important. Il y a à la fois la transmission du savoir, du savoir-faire et aussi du savoir-être dans le cadre de tout ce que l'on fait. Judges team is, of course, it's very, very, very important. But close, if you all judges for the judging position, same level, same high level, it's much more easy to judge. They understand it itself very fast. Only one word, everyone is understanding. Of course, it's a very good decision if you judges team have to in Russia спаянные, да? Примерно так. I think it's very important. All judges to the good level, almost same. Of course, for the teams have to be a lot of learn. It's not enough one competition in the year. It is not enough at all, not enough. Of course, need to get like this one meeting. Of course, but this is very important for the learn, for the more high level, more high step forward. So they need to understand like each other perfectly, no, just to work even better. 1 + 1 equal not to 2 but 3. So, and Elena? I think that
the judging team to understand each other. It's very important to have really a team of judges. And I think we just need to explain to our spectators what we are talking about, because Absolutely. what we talk about when we tell about the judging team, it means that each judge has an assistant, and it's what the judging team consists of. And normally, let's say some time ago, we actually had a 3-person team. Yeah, that was the British recommendation, no? Well, actually, I would recommend the same, Yeah. because it's the judge, assistant, and a writer. And to understand why it's so important to have a very understanding team, an experienced team which kind of understand each other from half a world. I'm sorry, it's an airfield. What Yeah, can it's we do? great. It's normal. The judge judges the aerobatics with the perfection of all the movements, with the 2.5 degree of imperfection downgraded by half a point. So the judge concentration is always on the quality of each figure, each maneuver. An assistant has to watch the great mistakes, like, okay, it was turned the wrong way, or it was a wrong figure. And it what gives the judging team the experience. There's a high quality of judging. So yes, the judging team is very necessary. Another thing is, if the judges make mistake, it's very bad for pilots. And if the judging team is the persons in the judging team do not understand each other, it will come to a mistake. So that's something like that. Yes, it's very important to have the judging team, the good judging team, experienced, and the judging team which work together during the several competitions, so they know what they are doing with each other. ¿Por qué hay tan pocos jueces? ¿Por qué hay tan poca vocación? El tema de ser juez no se nace, se hace. Primero te tiene que gustar la acrobacia, tienes que amar la acrobacia. Y cuando empiezas, a lo mejor puede ser como una especie de juego, pero a medida que te vas metiendo dentro, por respeto a los pilotos, por respeto que se merecen los pilotos, tienes una gran responsabilidad en hacer las cosas bien. Y esa responsabilidad te llega a un estado de estrés, por decirlo de una manera, de querer hacer las cosas excesivamente bien, por respeto a los pilotos. Y esto, pues, tal vez hay poca gente que lo puede asumir, al mismo tiempo que es una especialidad que está poco divulgada. Los pilotos a lo mejor prefieren volar. Y en mi caso, para mí es un privilegio el poder estar sentado en un anfiteatro en primera línea viendo el vuelo que están haciendo los pilotos. Entonces, sí que tal vez habría que promocionar un poco más el tema de la acrobacia para poder crear más expectativa, para poder crear más ambiente en el tema este, y que la gente pues perdiera el miedo a ese estrés que se adquiere cuando estás en primera línea y tienes que estar otorgando unas puntuaciones que son deducciones que le das a los pilotos, que tienes que justificar el porqué. Sí, valorando el trabajo de un año, de más de un año, ¿no?, a un piloto. Okay, well, first of all, it's probably the same as it's why we have less pilots, because it's difficult, well, hobby, difficult sport, and being a judge is even more difficult because it's a high responsibility. It's a lot of time to spend in your own time,
And as I told you already, it's a really high responsibility because the pilots train and spend their time, their money, their health to get the experience and come to a competition on the World Championship or European Championship or any competition. And if the judge cannot judge properly, it's very bad for pilots. And it comes to the point when the pilots are not interested in competitions because they are not judged properly. Yep. So that's kind of this balance, and it's, again, the judge's job is very difficult. It's very interesting questions, very, very, very interesting questions. Of course, I don't know what is the right direction for the thesis questions answered. But for my opinion, of course, this is sport very, very expensive. Need a lot of force, a lot of money, a lot of attention for the thesis sport condition. In this thing, I think Siva a little bit not enough attention for the thesis sport, not enough moving, not enough doing for the thesis open thesis sport. I think thesis sport have to be a little bit more open. Addition more competition, maybe private competition, maybe some of change it a little bit rule in competition and get a little bit more open. But nowadays, what is it? We will come to the airport, we will come to the thesis world. Sometimes, smaller reclams, it's all, nothing else, no TV, no radio, no public, nothing. We see some of public coming to the airport to watch the world championship, but no information. Who play? What is the pilot? What is the figure? He nothing understand. Of course, sit half day. Of course, nothing understand in this sport. Of course, next time he not coming. He not coming. In this case, I think maybe need. Of course, Siva have to, if you, some of country, took to the championship, Siva say, okay, have to be, TV, have to be, reclam, have to be, have to be sponsor, have to be good prize money. If you're not, sorry, go. Which country would like? Okay. Je crois que devenir juge, c'est un petit peu difficile, je vais dire simplement parce qu'il y a certainement un phénomène dans la société aéronautique et acrobatique, plus particulièrement parce que depuis le temps que je suis dans les circuits, je vois principalement que, notamment en France, on a beaucoup de jeunes qui pratiquent la voltige. Beaucoup. Après, il y a un espace dans lequel, malheureusement, souvent, on les voit un petit peu disparaître. Et puis, on arrive à retrouver des gens à un moment autre dans leur vie normale. C'est lorsque les gens sont retraités. Et ça, on réussit à récupérer quelques juges disons dans cette catégorie-là, simplement parce que déjà on a fait l'expérience que de former des jeunes vers le jugement, c'était pas bien parce qu'ils ont d'autres aspirations. Et rester pendant 4 jours ou 5 jours assis sur une chaise à contempler des gens qui pilotent, donner des notes et ainsi de suite, c'est pas toujours, disons, attractif pour continuer. On a beaucoup de jeunes formés juges qui ont abandonné très rapidement parce que c'était un problème. C'était un problème. Et donc, on arrive plus facilement à... Et malheureusement, on le voit bien, c'est que l'âge moyen des juges, il est plutôt au-dessus de 50 ans qu'en dessous de 30 ans. Voilà. As I hearing you speak, I was thinking as well,
looks like it's a little, for a sportsman, it's like, I said here, little bit more funny, cool, no? Just to fly instead to go behind the curtains just to check what others are doing, no? It's a little bit more attractive. But maybe it's something to be done there just to, my best friend told me yesterday, just become the judges like a rock stars, no? Make them important, because the judges are just the guys that are under the umbrellas and nobody knows who they are. And yes. So maybe give them some importance and consideration, because without pilots there is no sport, but there is judges, there is no sport as well. Si tú pudieras cambiar algo inmediatamente en el juicio acrobático, en el proceso de juzgar, y se pudiera hacer solamente con que tú lo quisieras, ¿qué harías? Eliminar el fair play. Eliminar el fair play de los jueces. Sería lo primero. Oído cocina. El fair play es necesario para los pilotos, sí, porque es un beneficio para ellos, sí, pero los jueces no deberían de conocer su puntuación. I want to change all new program for flying aerobatics. No with a catalog, with only personal identification, personal position as a pilot, and also with attractive flight for also the public. Nikolai, what did you change? Only one thing, please. No, need a lot of change, of course. Need a lot of change. But mainly, what did you change? If you could do one, like a wish, I can do this. What did you do? Okay, to try to tell this way, but or improve. I mean, not only change. Yeah, of course. At first, a lot of pilot who took part in competition, them would like to fly air show. But practice air show, if you program not include in championship, not include like a program together, of course a lot of pilot not fly this is not even fly. Of course, public who is coming to the check, of course losing a little bit best flight on the but freestyle, I think it's top of aerobatics. We losing pilot, we losing public, we losing very good exercise. Of course, for my opinion, it's only one, smaller one, include freestyle program in program championships. Okay, I put it in the wish list. Yes. Well, I would give more media coverage to competitions, even to classic competition, and let's say introduce this flying to a public which comes to an airfield. First of all, attract this public to an airfield and have a good narrator, like it was at a couple of competitions, so the public knows what's going on, and it can attract more people coming to this sport and probably even more judges. And again, more coverage for pilots, for competitions, for judges, so people would know about this sport. Right now, almost nobody knows, only, let's say, close friends or who already goes in this direction would know about this. Well, if I have a wish, of course, it will be real-time scoring. So know the scoring of that we are working on, have the real scoring of the pilot at the same time he's working. That will be, I think, a good advance. But it's my wish, if I can put mine together with yours. What you change it? Why you that I will do it. Okay. Just real-time scoring. Thank you very much. Has been really interesting, and it's a pleasure to have you here. Just showing up and educating us with what is the high-level judging in aerobatics. So thank you very much for being with us here, and I hope you see you soon in another chapter, if I can say it, in another capítulo of this Hangar chat. Thank you very much. Sometime. Thank you. Thank you. Hangar chat, take 1 día 6.